بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وعلى جميع أخوته سائر الأنبياء والمرسلين. يعني إحنا في هذه الجلسة الطيبة التي يعني نعتبرها نتيجة أو خلاصة هذا المؤتمر، بحيث أنهم يعني يكون هناك نوع من الوعي عند الشباب والشابات الذين هم عماد المستقبل، الذين سيحملون رسالة الحوار إلى يعني إلى البشرية إن شاء الله بصفة عامة. فهذه الجلسة الطيبة انقسمت إلى قسمين يعني أو فريقين ومن أديان مختلفة، فأحببنا أن نجمعهم مع بعض، وكل منهم يدلي بدلوه ويتحدث في رؤاه وحسب معتقده، وفي نفس الوقت أيضا يشعر بأنه يحترم الآخر، لا يعتبر الآخر ضده، ولكن يعتبر الآخر أخيه وإخوتهم في البشرية، وإخوتهم أيضا في المصالح المشتركة. لذلك سنترك مجال إلى الطالبات والأخوة الطلبة. الشكر موصول أولا للدكتورة عائشة ولمنظم هذا المؤتمر ولدولة قطر، ومن لا يشكر الناس لا يشكر الله عز وجل. الشكر كذلك للحضور، للعلماء والمشايخ ورجال الدين من القساوسة والرهبان وغير ذلك من المسميات. أولا من هنا نبدأ، وعلى القواسم المشتركة نلتقي. كثير ما نتحدث عن السلام، عن المحبة، عن التعايش، عن الحوار، فرصة لأن نستمع إلى الأجيال الذين سوف يصنعون البسمة، وكما قلت بدل أن نزرع قنبلة وألغام نزرع بسمة وسلام، وبدل أن نزرع ثقافة الكراهية والحقد نحاول أن نزرع ثقافة الحب والسلام في دوحة الخير والوئام. الحقيقة هناك محاور سوف تناقش في هذه القضية، وحتى لا نمارس مقص الرقيب ولا نمارس ما يسمى بالديكتوقراطية ونكون أكثر حرية في دوحة الحرية، سوف تكون هناك كلمات ارتأى من يشاركها فيها أن يبدأ الطالبات من ثانوية آمنة بنت وهب بالدوحة بالكلمة، حيث تتحدث المتحدثة الأولى لمدة 6 دقائق دون أن تزيد على ذلك، وهي آمنة رحمة. ثم بعد ذلك تتكلم المتكلمة الثانية شيخ القحطاني 4 دقائق، ثم تتكلم المتكلمة الثالثة ولا أمين، ثم تتكلم المتكلمة الرابعة أروى السنوسي. والأولى تتكلم 6 دقائق، ثم تتبعها الثانية ب4 دقائق، ثم الثالثة ب4 دقائق، ثم السادسة، ونمارس مقص الرقيب بعد ذلك. ثم بعد ذلك ننتقل في الكلمة إلى المجموعة من اللجنة المسيحية المنظمة ومن المدرسة الهندية الأخرى، وهي مجموعة من المشاركات. سوف أنطق أسماءهم، وأرجو ألا المشاركين والمشاركات، وأرجو أن أكون دقيقا في النطق، فأنا قد ترجمت الأسماء باللغة العربية وقد أنطقها بالفرنسية وأعتذر، ولكن سوف أتكلم آلان شيريان كوشي، ثم آسور براير، ثم تولو أكندا، وإليزابيث لايتن. سوف يتحدثن كذلك 5 دقائق 5 دقائق 5 دقائق. سوف يختار من يتكلم الأول، ثم الثاني، ثم الثالث، ثم الرابع، دون أن يتجاوز المتكلم منهم 5 دقائق. بعد ذلك نترك مجال للأسئلة، ويقع الرد من هنا على أن لا يكون السؤال طويل والتعقيب أطول. ونبدأ مع ثانوية آمنة بنت وهب، ومع المتحدثة الأولى وهي السيدة آمنة رحمة في الآنسة. والله أنا مشكلة مع السيدة والآنسة مع الآنسة آمنة رحمة في المقدمة ومدخل للأزمة الاقتصادية، وهذا المحور الذي سوف يكون دور التضامن الإنساني في مواجهة الأزمة الاقتصادية.
فضلي مشكورة. شكرا لك سيدي. السلام عليكم ورحمة الله، طاب مساؤكم جميعا. نحن طالبات مدرسة آمنة بنت وهب، محدثتكم آمنة رحمة حسين من السودان. بسم الله الرحمن الرحيم. كان تشريفا لنا أننا قد شاركنا في المؤتمر السادس لحوار الأديان، وها نحن اليوم من جديد نشارك في هذا المؤتمر تحت أجندة مختلفة شعارها التضامن الإنساني، إيمانا منا بأنه مبدأ عظيم، وأن الإنسانية جمعاء بأمس الحاجة إلى هذا التضامن لمواجهة تحديات كبيرة تهدد مستقبل الأجيال القادمة. وانطلاقا من هذا المنبر ازددنا يقينا أن يكون التواصل على أسس صحيحة واضحة بيننا وبين إخواننا في المجتمع الإنساني، لنحقق أيضا ما نصبو جميعا إليه من تضامن إنساني. إن التضامن الإنساني هو ذاك التوحد الذي يجعلك تشعر بآلام الإنسان المقهور حيثما كان، وأيا كان لونه أو أصله أو عقيدته. فهنالك بوابة بين كل دين، لكن المفتاح واحد، والقلوب جميعها تنبض ويخرج منها دفق أحمر، وتلك الأبواب مشرعة كما الصلاة، والصلوات التي جميعها تتوجه نحو الله تدعو للإنسانية الحقة وقيم الخير والتكافل الإيجابي والدفاع عن الحق والمساهمة الحقيقية لنصرة الخير. ونحن نرى أن التضامن الإنساني من الواجبات التي تفرضها مبادئ الأخوة الإنسانية كما يفرضها ديننا الحنيف. يقول تعالى: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا. صدق الله العظيم. فالإنسان هو الإنسان أيا كان انتماؤه الجغرافي أو الثقافي أو العقدي. وبما أننا نعيش عالما واحدا فمن البديهي أن نحمل المصير المشترك نفسه، هذا الذي يجعلنا جميعا في قمة الحاجة إلى التضامن لإنقاذ عالمنا من الأزمات الخانقة التي يشهدها اليوم. هذا المصير المشترك هو الذي عبر عنه آدم سميث بقوله: ينبغي على الرجل أن ينظر لنفسه بأنه مواطن في هذا العالم وعضو في جمهورية الطبيعة، وليس فردا مستقلا منفصلا عن العالم. ومن أجل مصلحة العالم الكبير ينبغي عليه طوعا أن يضحي بمصلحته الشخصية في كل الأوقات. أضحى السمو الروحي الذي يرتفع بصاحبه فوق حظوظ النفس الفردية إلى الهم الجماعي الإنساني هو الحل الأول لإطفاء حريق التجارب الفاشلة التي اجتاحت العالم، كما أن التضامن والتكاتف يعد الوسيلة المثلى للقيام بمهمة تبدو مستحيلة. فحالة العالم اليوم وترنحه بين الفقر والجوع والحروب والظلم والطغيان بلغت من التعقيد والوعورة درجة لا يمكن وصفها كما لا يمكن تحملها. ولو وقفنا قليلا لنتأمل جنون الكبار في هذا العالم لوجدنا بليون طفل على ظهر هذا الكوكب الشقي هم نصف أطفال العالم يعيشون نهبا للحرب والفقر ومرض الإيدز. لوجدنا أن نصف أطفال العالم قد سرق الكبار طفولتهم. وإذا أردنا الخروج من بوابة الأطفال ودخلنا بوابة أخرى تفتح معها ملف باقي الأزمات فلن يسعفنا الوقت للحديث، ولكننا لا نستطيع أن نغفل عن 50 مليون شخص الذين يعانون من البطالة، كما أننا لن نقدر على تناسي انتهاك حقوق الإنسان بصورة فاقت حد البشاعة. لا أعتقد الآن أن هناك سببا يمنعنا من التضامن والتكاتف حتى ننتشل أكثر من نصف أطفال العالم من الفقر والجوع، وحتى نحافظ على الكرامة الإنسانية وندعم حقوق الإنسان، وحتى نقف في وجه الظلم والطغيان. لنفعل ذلك كله يجب علينا أن نعرف أن الله قد أراد الدين نظاما أخلاقيا ليجعل بني البشر أكثر رحمة ورقيا، وبالتالي نصل إلى أسمى أشكال التضامن، وهو التضامن الروحي الناتج عن دلالات إنسانية مطلقة وأيديولوجية تنطلق من اعتبارات إنسانية بحتة. لذلك اخترنا في هذا المؤتمر
أن نقدم بحثا حول دور هذا التضامن الإنساني في مواجهة توسع رقعة الفقر والجوع في العالم، نناقش فيه الأزمة الاقتصادية العالمية خصوصا وأن هذه الأزمة تلقي بظلالها على مستقبلنا المهني كأجيال جديدة تطمح إلى مستقبل أفضل، كما نحاول أن نقترح حلولا لها منبثقة من تعاليم ديننا الإسلامي. لذا فمن أجلنا ومن أجل شباب العالم أجمع وأجياله القادمة يجب علينا جميعا ويجب على الكبار بشكل خاص أن نقف بحزم في مواجهة هذه الأزمات، خاصة وأن الشفاء لن يصبح ممكنا إلا بتضامن الجميع. الأزمة الاقتصادية العالمية. مقدمة البحث: من المعروف وخصوصا لدى الاقتصاديين والمحاسبين أن ميزانية أي بنك تتكون من طرفين أو جانبين هما طرفا الأصول والالتزامات، وبعبارة أدق اقتصاديا مصادر الأموال واستخداماتها. وإذا ما علمنا أن مصادر الأموال تتكون من مصدرين رئيسين هما مصدر داخلي متمثل برأس المال حصة المساهمين، ومصدر خارجي ممثل بالودائع بمختلف أنواعها، حيث تعمل البنوك على استقطاب الودائع من العملاء مقابل فوائد منخفضة عادة، وتقوم بتوظيفها من خلال الاستثمار أو إعادة إقراضها للعملاء الباحثين عن الأموال مقابل فوائد مرتفعة، وهذا المصدر يشكل أكثر من 90% من توظيفات البنوك للأموال المودعة لديها. وإذا ما أخذنا بعين الاعتبار أن الإفلاس هو الموقف الذي تعجز فيه المؤسسة عن مواجهة التزاماتها الطويلة والقصيرة الأجل، بحيث تكون موجوداتها الأصول أقل من قيمة التزاماتها الودائع، من هنا نلاحظ أن جميع المؤسسات التي أعلنت إفلاسها كانت قيمة موجوداتها الأصول والاستثمارات أقل من قيمة التزاماتها بكثير. لنبحث أولا في أسباب الأزمة الاقتصادية العالمية. كلنا يعرف أن الأزمة بدأت وجاءت من السوق العقارية الأمريكية، وبسبب رئيسي هو التسهيلات العقارية، إضافة إلى الرهون العقارية الأقل جودة والزيادة الهائلة في توريق الديون العقارية. أنت آمنة، أظن أنا أمين وأنت آمنة وأنا مستأمن على الوقت. انتهى الوقت. الكلمة للأخت الثانية شيخة القحطاني، وأرجو أن تسهبي وتختصري وتوجزي. شكرا آمنة وشكرا سيدي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا الطالبة شيخة القحطاني، وسوف أحدثكم عن الأسباب البنيوية والأخلاقية للأزمة. إن أزمة الرهون العقارية نشأت ضمن ظروف ومعطيات بنيوية وأخلاقية يجب التوقف عندها حتى نتعرف على أهم العوامل التي تكمن ورائها، فنكتشف تجلياتها بكل أبعادها البنيوية والأخلاقية التي يعاني منها نمط الإنتاج الرأسمالي في سياق تطوره التاريخي. الأسباب المتعلقة ببنية النظام الاقتصادي. نؤكد بداية أن السبب الجوهري للأزمات التي يعاني منها النظام الرأسمالي يعود بشكل رئيسي إلى بنية النظام الرأسمالي القائم على عدم التوازن بين إنتاج الثروة وتوزيعها، بالإضافة إلى زيادة حدة الاحتكارات المالية العالمية وزيادة التمركز المالي بأشكال مختلفة ومتنوعة، مما أدى إلى اعتقاد أبطال الرأسمالية المالية أن أهم قطاعات إنتاج الثروة هو القطاع المالي، وأن أسهل السبل للثراء هو المضاربات المالية، في حين أن الحقيقة القاسية هي أن القطاع المالي هو مجرد قطاع خدمي لا ينتج وحده ثروة، بل يساعد القطاعات الأخرى على إنتاجها. ثانياً، تحول رأس المال الصناعي إلى رأس مال مالي. يمكننا تحديد أسباب وعوامل تحول أشكال رأس المال الصناعي إلى رأس مال مالي: انخفاض معدلات الربح، وتزايد معدلات التوظيفات المالية من قبل المؤسسات الكبرى، وتزايد إيداعات الدول النفطية ودول فائض التصدير في أسواق المال الصناعية. ثالثاً، انتقال رأس المال إلى المضاربات المالية والكسب السريع، وتجلى ذلك في توظيف رأس المال في أسواق المال والمضاربات عن طريق عاملين محركين للسوق المالية هما الفائدة والتوريق. فالفائدة هي زيادة في الدين بغض النظر عن أوجه استعمال القرض أو مقدار الثروة المولدة عن ذلك. فالفائدة إذن هي أداة مالية محضة لا تقوم على اعتبارات الزيادة الحقيقية في الإنتاج، وهي بذلك
تفصل التمويل وعوائده عن العملية الإنتاجية الحقيقية، مما أدى إلى توسع كبير في تمويل المضاربات المالية وفي الاستثمار بأصول مالية هشة مثل الاختيارات والمشتقات الائتمانية والمستقبليات. أما التوريق فهو يقوم على الفائدة أيضا، لأنه بيع للديون على شكل أوراق قابلة للتداول في الأسواق المالية، ولقد أدى التوريق إلى الربط الشديد بين المؤسسات المالية بحيث يستتبع انهيار واحدة منها انهيار النظام المالي بأكمله. وأخيرا، القناعات الأيديولوجية لدى الجهات الإشرافية والرقابية الحكومية بالبعد عن التدخل في النظام المالي وترك الحبل على غاربه أدى إلى انتهاك المصالح الاجتماعية العامة، لأنه سعي لربح دون إنتاج. أما الأسباب الأخلاقية للأزمة فبالإضافة إلى الأسباب البنيوية لا يمكننا أن نهمل الجانب الأخلاقي الذي يعد جانبا رئيسا مسببا للأزمة المالية المعاصرة. فالأزمة التي بدأت مالية ثم تحولت إلى اقتصادية هي في حقيقتها أزمة أخلاقية وقيمية بالدرجة الأولى. إن حقيقة الإنسان أنه مخلوق يستطيع أن يرقى إلى أعلى الدرجات على سلم احترام الآخرين ومراعاة مصالحهم، بما في ذلك إيثار المصلحة العامة على المصالح الفردية القريبة. ويمكنه أيضا أن يهبط أسفل سافلين عندما يتبع منافعه الغريزية بجشع مادي مسيطر. فإذا ما أهمل قيم احترام المصلحة المجتمعية وحقوق الآخرين بأموالهم وحرياتهم انقلب هذا الإنسان متوحشا. لذلك لا بد دائما في أي اجتماع إنساني من الوازع الداخلي في ضمير الإنسان والوازع الاجتماعي اللذين يؤكدان الاحترام المستمر في التطبيق والسلوك العمليين داخل المجتمعات ومراعاة حقوق المجتمع والآخرين في كل تصرف فردي. فأول الأسباب انتشار الجشع المادي الذي لا يضبطه أي معيار أخلاقي، مما أدى إلى ابتكار عقود وتداولات مالية لا تقصد إلى ابتزاز واختلاس الثروة من الغير، مثل عقود المؤشرات والعقود على الفروق وعقود المزايدات على فروق أسعار العملات. ثانيا، سلوكات مؤسسات التمويل المباشر، والتي تقوم على إغراء الراغبين بالقروض والتدليس عليهم وتقديم تسهيلات تمويلية لا تتناسب مع قدراتهم المالية، كل ذلك من أجل تضخيم عملاتهم السريعة ثم إلقاء التبعة على مؤسسات التمويل بالجملة. وكان من حصاد هذه الأخلاق الفاسدة إهدار الأموال، تشريد الموظفين والعمال، زيادة معدلات البطالة، طرد الناس من منازلهم، إفلاس البنوك والشركات، وانهيار البورصات، وزيادة بؤس الفقراء والمساكين. إذن فلا بد لأي نظام اقتصادي أن يستند إلى قاعدة من الأخلاق والقيم والمبادئ السامية حتى يتحقق التوازن بين جميع الأطراف ويمتنع التظالم والاعتداء على حقوق الآخرين. شكرا لك شيخة على هذه الكلمات. ولا شك أن أزمتنا أزمة أخلاق وإيمان، فما أحوجنا إلى أخلاقة اقتصادنا وبعث الروح والإيمان في كثير من القلوب، خاصة ممن بيدهم القرار. والكلمة الأخرى للمتكلمة ولا أمين أثار الأزمة الاقتصادية. أتمنى يا ولا ألا تتجاوزي 4 دقائق وأن توجزي وأن تختصري، ولك التوفيق إن شاء الله. بالتوفيق. Thank you, sir. Thank you also, Sheikha. Ladies and gentlemen, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. My name is Wala Amin, and I'll be taking you through another aspect of our research, which is the effect of the international economic crisis. Which means that we'll be talking about the effect of this crisis on the global level, individual level, as well as the effect on the poor countries. This financial crisis caused the recession that is much worse than what happened in 1929 Great Depression. The economic recession in America reflected on the export and markets of other countries. There was also a direct decline in the U.S. private consumption that makes 75% of the U.S. economy, which is considered the basis on which growth rate depends. This created signs of huge industrial depression that meant further layoff of workers, which added to the financial meltdown and took on to the collapse of demand in many European countries and other countries that are associated with the global financial system and the U.S. market in particular. This recession caused a decline in the real estate values and rents, which by its turn made individuals unable to repay their debts even after selling their encumbered properties. Also, more than 2 million people lost their homes and are suffering from burning financial commitments. Finally, a lot of real estate companies that used to attract individual saving have now declared bankruptcy.
The financial crisis also caused the global meltdown, which let's say had many negative effects on several parties. One of them are the major banks that declare bankruptcy, and because of the interest-based interlinked nature of the global banking system, more smaller banks and other financial companies declare bankruptcy too. Another effect is the falling down of the financial market apart by the collapse of prices of shares of banks and companies, in addition to the matters for sale and disposal of investment for portfolios and stocks. Also, expectation worsened and production activities declined. Finally, a concurrent crisis that is taking place in the foreign exchange markets adds to the fear of a new fall of the dollar against other major currencies. As for the individual and private level, this crisis had many effects, such as the increasing rates of unemployment due to the bankruptcy and liquidations. Workers and employees are threatened of being laid off of their jobs at any time, and the consequences of that on their social and family life. Secondly, consumption and saving declined, which made the number of applicants for social welfare and other government subsidies to increase. Also, consumer lending and other financial facilities came to an almost complete stoppage, and of course, the prices of consumption goods. The price of the consumption goods were expected to rise. Finally, the final effect that is caused by this decline in the consumption and saving is a fear that the personal credit market is getting affected as well. As I said before, this financial crisis had many effects, especially on the poor countries, because the major donor countries are currently engaged in dealing with this crisis of their own, a point that reflects negatively on the aid to these poor countries that suffer from severe humanitarian crisis. And while these major donor countries are more and more focusing their attention on their own problems, this financial crisis can have frightening consequences on the humanitarian effort all over the world. This previous point is supported by the United Nations report that revealed that the number of poor people increased by 55 to 90 million people, which is of course more than the figure expected before this global financial crisis. And I would like to note that most of the gains that were made in the fight against extreme poverty will not be sustained. Thank you for listening. شكرا للأستاذة أو الأستاذة إن شاء الله تكونين ورائدة من الرائدات. الحقيقة أنا أعجبني طرحها وأتمنى لها التوفيق، وكذلك لبقية الطالبات. أروى، يقول الله عز وجل: الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. الأمن النفسي، الأمن الغذائي، الحلول من وجهة نظر إسلامية. أتمنى أن تقدمي ما يسر الحاضرين ويدفع بنا إلى الأمام. توكلي على الله. إن شاء الله. Thank you, sir. Thank you, my fellow sister Wala. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. May peace be upon you all. My name is Arwal Sanosi, and I'll be presenting the solutions from an Islamic perspective. A multitude of so-called solutions were suggested to be the way of recovery and revival of this global economic recession that was described as the worst of its kind after the Great Depression in the 1930s. Most of the suggested solutions do not deal with the real causes of the problem, as they do not manage the roots of the crisis and ignore the moral aspect that preserves the rights of all humanity in its present and future generations. For example, the solution that promotes indicating certain financial amounts to uplift the affected establishment. Nevertheless, the solution is one that only works in the short term and would sure leave these establishments to drown in debt for several more decades to come. Therefore, we are suggesting solutions that deal with the basic and real causes of the problem and would consequently not only help the market recuperate from this crisis, but also attempt to prevent any future downfalls. The world should focus on the following. First, bringing the financial sector back from a wealth-making gambling land created by speculators and market makers to a financial sector that plays its fundamental role of supporting the real market of production and exchange, and regain the long-lost crucial finance-production relationship through calling off sham financial contracts, such as betting on currencies, index contracts, and options, and disallowing unproductive, absolutely speculative behaviors and practices like day trading, internet currency trading and currency platforms, and market making and market makers. As all mentioned, practices and behaviors are pure gambling, ladies and gentlemen, that has no value addition, no sense of ownership or wealth production in the economy. Another point that the world should focus on is the elimination of debt securitization.
The precise fact is that debt securitization, or in plain English, debt transfer from one person to another, is a non-productive process. Any production, if at all happens, is done by using this loaned money in a smart way. Not to mention that debt securitization is built on interest, and interest is prohibited in all religions and under all moral values. The Holy Quran says, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, وَمَا آتَيْتُم مِّن رِّبًا لِيَرْبُوَ فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُو عِندَ اللَّهِ. And that which you give on interest, in order that it increases your wealth from other people's property, does not increase with Allah. Thirdly, moderating the speculation spirit by allocating a moral commitment through the code of conduct and ethics, and an active role of the finance market ombudsman in addition to the legal supervision of central banks and other supervisory authorities, all to grant the financial market with the ethical fairness and unbiased balance of market engineering. The fourth point, or the fourth part of our solution is setting a new direction for the finance market that aim eventually at a complete prohibition of interest and replacing loan-based finance but by financing through credit sale, leasing, and venture capital, as these replacements will assure our economy that financial resources are always and exclusively used for productive objects. Lastly, we wish that instead of injecting funds into corrupted and ill-based financial institutions, that these billions were appropriated to help the productive sector through creating Islamic banks or Islamic bank-type new institutions, as our suggested model of solution on itself is based on the success of Islamic banking systems in surviving the global economic recession. An added benefit of Islamic banking is to provide finance only to morally appropriate economic activities. Islamic banks act upon solid principles of sale, lease, and share approaches and avoid all interest transactions. They also never deal with speculative derivatives such as options and futures, nor do they conduct currency betting or debt securitization, all of which lessen the effect of this economic recession on Islamic banks. To conclude, we are here suggesting solutions that deal with the basic and real causes of this problem and would consequently help the market recuperate from this recession and also attempt to prevent future downfalls. The whole world should come together and focus on the following. First, bringing the financial sector back from a wealth-making, producing land created by speculators and financial to a financial sector that plays its fundamental role of supporting the real market of production and exchange, as well as banning fake financial contracts and disallowing unproductive speculative behaviors and practices, as both are pure gambling that has no value addition, no sense of ownership or wealth production in the economy at all. Second, eliminating debt securitization. As we mentioned, the precise fact is that debt securitization is a non-productive transaction. Debt securitization is built on interest that is prohibited by all religions and under all moral values. Third, moderating the speculation spirit by allocating moral commitment through the code of conduct and ethics and an active role of finance market ombudsman to oversee the detailed market actions and transactions. And fourth, setting a new direction for the finance market that aim eventually at a complete prohibition of interest and replacing loan-based finance by financing through credit sale, leasing, and venture capital. And we wish that upon all of those who are in charge to take our resolution under consideration, regardless, as this solution would lead to a better future for the economy and to prevent any future downfalls. Thank you, ladies and gentlemen. فعلا حلقوا بنا الطالبات في ما يسمى بأخلاقة الاقتصاد بدراسة بعض القضايا التي يمكن لنا أن تكون جسرا للتواصل، جسرا للحوار. ربما في كثير من الأحيان تعجز السياسة أو يعجز رجال الدين فيكون الاقتصاد وسيلة للتواصل. هن المستقبل، هن جسرا للتواصل، هن الأمل لإقامة حوار حقيقي. لما لا ربما في يوم ما نكون أنا والدكتورة عائشة جالسين هناك ونستمع إليهن وهن يتحدثن ويوجهن ويرشدن قادة وموجهات. أنا أتمنى من الدكتورة عائشة
بما حباه الله من فهم وعلم أن تلخص لنا أو تعطينا كلمة لننتقل إلى الجانب الآخر لنستمع حقيقة لنظرة الديانة المسيحية في القضايا الاقتصادية. ربما تكون لي أنا بالنسبة إلي لأول مرة أستمع عن الاقتصاد في الديانة المسيحية. أنا يعني طبعا لن تكون عندي معلومات كثيرة مثل بناتنا هؤلاء اللي يعني ما شاء الله عليهم لخصوا لنا تلخيص جميل وجيد ويعني يعني مرتب بصورة جميلة حقيقة. فأنا أشكرهم آمنة وشيخة وآلاء وأروى، فشكرا لهم جزيل الشكر. أنا استفدت منهم حقيقة، وبعدين يعني إن شاء الله نستفيد من المجموعة الأخرى وبعدين نعلق على الجميع إن شاء الله. وبعدين أنا بس حبيت أن أنا أنوه بأن يعني نحن سعداء جدا بطالباتنا وطلبتنا، وأيضا هناك طالبات أخر أتينا من مجموعة كبيرة، أتينا من مدرسة أروى. هذا دليل على أن إن شاء الله حوار الأديان أو هذه المؤتمرات ستستقطب إن شاء الله الطلبة بجميع أصنافهم. يعني طبعا إن شاء الله يدخل معنا أيضا الشباب أيضا من المدارس أو مدارس قطر، سواء المستقلة أو المدارس الحكومية أو ما إلى ذلك. فإن شاء الله بنترك مجال. أنا الحقيقة أشكر هذه المبادرة لأنها لأول مرة تجمع بين الطلبة في حوار ديني في مؤتمرات دولية، لأنه كثيرا ما نركز على الكبار وما أحوجنا إلى أن نزرع قيم التسامح والتعايش والحوار في الأجيال التي سوف تحمل المشعل وسوف تقود وتسوس. نبدأ مع آلان. عندك 6 دقائق، وإن شئت أضفنا لك دقيقتين فيكون 8 كاملة. Good evening, ladies and gentlemen. I'm Alan Cherenkoshi from Standard 11. I feel honored and privileged to be a part of this 7th Interfaith Conference held in Doha, Qatar. I will be doing the introduction as well as the effects of the economic crisis on the young generation's future as a part of my team. The major economic crisis that has occurred in our world in the last century. After the World War I, which started in 1914 and ended in 1918, post-war recovery proved to be very difficult for many countries. But in US, with their mass production and consumption, the post-war recovery was very much quicker. Then came the Great Depression, which began around 1929 and lasted till 1939. During this period, most parts of the world experienced declines in production, employment, trade, and incomes. This depression had occurred mainly because of 2 reasons: agricultural overproduction, the withdrawal of US loans, which affected many countries in different ways. The World War II broke out a mere 2 decades after the end of the World War I. The war broke out in 1939 and ended in 1945. The post-war recovery was comparatively faster. The post-war international economic system led to the formation of the International Monetary Fund, IMF, and the World Bank. The IMF and World Bank are referred to as the Bretton Woods Institution. In 1971, Bretton Woods Agreement collapsed. The US dollar was accepted as the reserve currency of the world. In 1980, 2 international agreements took place, known as the Plaza Agreement and Louvre Accord, which were approved by the G7. Under the terms of the Plaza Agreement, the US dollar was apparently overpriced, and participants agreed to bring its value down through coordinated intervention. Louvre Accord agreed that the value of the American dollar depreciated to an appropriate level, and that the G7 would now work together to stabilize the currency markets. In 1997, there was a period of financial crisis that gripped much of Asia and raised fears of worldwide economic meltdown. Now, we are facing the worst economic crisis since the Great Depression. What could be the reasons for this economic crisis? It is now fairly established that the subprime housing market is the primary reason behind the global economic meltdown. Most of the people fail to live or spend within their means or resources. In the Holy Bible, among the 10 commandments, the 10th commandment states that no one should desire for another man's house. This means that the people should be satisfied with what he or she has, but yet people try to spend more than what they can afford.
Rate of interest is usually very high on loans lent by the banks. Major reasons will be discussed more elaborately by Tolu. The effects of the economic crisis on the young generation's future. God is a refuge in any crisis. In the Holy Bible, Psalms chapter 81, verses 6, he says, I removed the burden from their shoulders. Their hands were set free from the basket. In your distress, I called. In your distress, you called, and I rescued you. I answered you out of a thunder loud. The economic recession not only affects those who belong in the working class, but also the youth. They are affected so much that they find themselves doing adult jobs, low paid, and also high-risk jobs with very little social protection. According to the United Nations World Youth Report, youth is 18% of the world population. The youth is also 25% of the working age population. In 2007, there were more than 1.2 billion people in this group. There were also recession effects on the education sector. The education budget is cut or reduced. During budget cuts, less education budget will lead to higher tuition fees. Thus, due to the high fees, parents may be reluctant to send their children to school. There are a large number of young people currently unemployed, and because of this, they have a very low standard of living. The economic crisis also causes social dissatisfaction among the people, which needs to be addressed on top priority basis to make the world a better place to live. Thank you for listening. نشكر آلان، وأظن أن المتحدثة الثانية هي تولو أكيندا، وأتمنى أن أكون قد نطقت الاسم صحيحا، وأتمنى لك أن تسهبي في المحور وأن تكوني أنموذجا لبيان ما تكلم عنه العهد القديم والعهد الجديد والكتاب المقدس، لأننا كلنا شغفا لنعرف نظرة الديانة المسيحية في الجوانب الاقتصادية. تفضلي. Thank you very much. Good evening, ladies and gentlemen. My name is Tolulakwe Akinade, and I am here from the American School of Doha, representing the Christian Church. I am here today to make a presentation on the causes of the global economic crisis and how the failure of moral values has contributed to this. The current global economic crisis has generated a considerable amount of anxiety for many people from various walks of life. My short reflection deals with the factors that contributed to this gloomy economic forecast. Various factors are responsible for igniting the start of an economic crisis. Therefore, it is very difficult to pinpoint just one facet as the main cause. Some people claim that the U.S.'s economic crisis, which spread across the globe, was caused by greed in various parts of the system, stemming from the subprime mortgage crisis. Many real estate buyers in 2005-2006 signed on to mortgages for houses and property that were beyond their budget due to adjustable mortgage rates and loan incentives such as very low down payments. Many lenders also had extended payment plans for 10, 15, or 30 years. However, in 2006-2007, when interest rates began to rise, this caused lenders to go insolvent and led to a drastic shortage in credit in the house market. I will reinforce this by quoting the Holy Bible, where Jesus warned against the dangers of greed by preaching that, "Take heed and beware of coveting, for a man's life does not consist of the abundance of things which he possesses." This is from Luke chapter 12, verse 15. All over the world, but in the U.S. especially, due to cheap credit facilities available, people often live beyond their means by purchasing expensive cars or large houses without the money to pay for it, due to the constant reliance on credit. They don't take into account what would happen if they suddenly lost their job or if interest rates increased. In this case, the blame should not be solely placed on the individual, but also on the credit companies that willingly gave out these risky loans to people whom in the future couldn't afford the payments. All major religions, including Islam, Christianity, Judaism, etc., share the view that interest, gambling, luxury beyond one's means are either to be prohibited or discouraged. Yet,
the secular commercial world has granted free rein to indulge in these issues. The root of the economic problem are based on practices which can be seen by many religions as unreligious. In an ideal economy, a striking balance should be upheld. One's income and expenditures should be balanced. The same rules are applicable to governments and societies at large. In my opinion, it is essential for one to be able to weigh the marginal costs to the benefits of purchasing more of one good or undertaking in an activity. It should be advised that a person be able to save at least 10% of their income. On a global scale, the U.S. was also a major debtor country in the world economy. This is partly due to the $691 billion cost of the war in Iraq and the $221 billion cost of the war in Afghanistan. And on many occasions, China has been seen bailing out the U.S. by providing money by purchasing U.S. Treasury bills to balance their trade and budget deficits. In the recent G20 summit in Pittsburgh, it was reported that the U.S.'s budget deficit was approximately $1.58 trillion, nearly triple that of the previous year's $455 billion deficit. In China, on the other hand, consumers spend little and save more money for the future, whereas in the U.S., many people rely on their social security system, which is not enough to live on. The G20 recently suggested that China increase their consumption to balance out the global economy. On a global perspective, people need to learn the importance of maintaining sufficient savings for a better future. It is also worth to mention that governments, top executives, regulatory and rating agencies all failed to put some early warning mechanism to avoid such global economic crisis. What they are doing now is post-mortem, and one should always remember that prevention is better than the cure. In particular, I would like to mention the Glass-Steagall Act, which was implemented in 1933 during the Great Depression. This prevented commercial banks from collaborating with full-service brokerage firms or practicing in investment banking activities. However, in 1999, the Gramm-Leach-Bliley Act repealed this, and this caused the distinction between banks and brokerage firms to be indistinct. In the Bible, in Luke chapter 4, verse 4, states, "Man shall not live by bread alone, but by every word that proceeds out of the mouth of God." Unfortunately, people in today's world are often seeking material satisfaction, and this is not only taking a toll on their moral values, but also on their wallets. Lastly, 1 Timothy chapter 6, verse 10 from the Holy Bible states that, "For the love of money is a root of all kinds of evil. Some people, eager for money, have wandered from the faith and pierced themselves with many griefs." Overall, all those reasons stated are relevant for understanding ways to prevent future global economic problems. We have to start thinking of ways and measures to guarantee the common good for all human beings. This is very crucial to the survival of the entire human race. Thank you very much for your time and attention. نشكر الآنسة تولا أكيندا على أنها أكدت لنا مرة أخرى أن الكتاب المقدس يتكلم على الجوانب الأخلاقية، ويؤكد أنه كلما مزج وامتزج الاقتصاد والحياة بالأخلاق كلما عشنا بأمان وسلام. ولأننا ننشد جميعا السلام ونحب السلام، والله اسمه السلام، وإذا حيينا بالسلام، ننتقل إلى كلمة أخرى كلها تهدف إلى بناء قواعد السلام مع الطالب آشور برير. تفضل. First of all, my sincere thanks and respect to the chairman and the organizing committee of the Doha International Center for International Dialogue for having me this wonderful opportunity and valuable experience in my life. Good evening, ladies and gentlemen. My name is Suru Pereira. I come from Sri Lanka and I spent the last 15 years of my life here in Qatar. Tonight,
I'll be outlining the outcomes of an economic crisis. Over the past few months, the global financial crisis, brewing for a while, really started to show its effects in the middle of 2007 and into 2008. Around the world, stock markets have fallen, large financial institutions have collapsed, or been bought out. And governments and even the wealthiest nations have had to come up with rescue packages to bail out their financial systems. Following a period of economic boom, a financial bubble, global in scope, has now burst. A collapse of the US subprime mortgage market and the reversal of the housing boom in other industrialized economies have had a ripple effect around the world. Furthermore, other weaknesses in the global financial system have surfaced. Some financial products and instruments have become so complex and twisted that as things start to unravel, the trust in the whole financial system started to fail. In poorer countries, poverty is not always the fault of an individual alone, but a combination of personal, regional, national, and importantly, international influences. There's little in the way of bailout for these people, many of whom are not to blame for their own predicament, unlike with the financial crisis. Around the world, there are some grand strategies to try and address global poverty, such as the UN Millennium Development Goals. But these are not only lofty ideals. However, they are under threat from the effects of the financial crisis, which would reduce available funds for the goals. Moreover, they only aim to halve poverty and other problems. While this, of course, is better than nothing, it signifies that many leading nations have not had the political will to go further and aim for more ambitious targets, but are willing to find far more to save their own banks. Now I'd like to quote from the Holy Bible, the book of Proverbs. Where there is no revelation, the people cast off restraint, but blessed is he who keeps the law. The poorer countries do get foreign aid from richer nations, but it cannot be expected that current levels of aid, low as they actually are, can be maintained as the donor nations themselves go through the financial crisis. However, the $700 billion US bailout, as well as bailouts by other rich governments around the world, were very quickly put into place. The money then seemed easy to find. The talks of increasing health or education budgets in rich countries typically meets resistance. Massive military spending, or now financial sector bailout, however, can be done extremely quickly. For the developing world, the rises in food prices, as well as the knock-on effects from the financial instability and uncertainty in industrialized nations, are having a compounding effect. High fuel costs, soaring commodity prices, together with the fears of the global recession, are worrying many developing country analysis. Uncertainty and instability in international financial, currency, and commodity markets, coupled with doubts about the direction of the monetary policy in some major developed countries, are contributing to a gloomy outlook for the world economy and could present considerable risks for the developing world. Commodity-dependent economies are exposed to considerable risks from considerable external shocks stemming from price booms and busts in international commodity prices. While much mainstream media attention is on the details of the financial crisis and some of its causes, it also needs to be put into context that plummeting stock markets have wiped out 33% of the value of companies around the world, which is basically $14.5 trillion. So taxpayers will be bailing out their banks and financial institutions with large amounts of money. The US taxpayers alone will spend some $9.7 trillion in bailout packages. Therefore, in the end, the result of this financial crisis has made the world become poorer by 12% on an average. And most definitely will it take many years to regain this wealth back. So my fellow contemporaries, distinguished scholars, ladies and gentlemen, now the question arises, what is this situation and why has it happened? In my opinion, we have all run away from the naked truth that we never happened to be living in this planet just through wisdom alone, but it is due to a divine power. Whether we're Christians or Muslims, Buddhists or Hindus, Jews or Sikhs,
We belong to a Creator, a mighty God who surpasses all other earthly beliefs and systems in our present world. With the rapid development in all spheres of life, we have kept ourselves in such a pedestal and put aside our dependability in God and His way of life. The world has been blinded with the fierce competition which has led us to greed and selfishness. Beautiful values have crept from the outer doors of our lives, beginning from our home and school, the most important primary institution we all at one stage belong to. We are running a race trying to beat the time with every move of ours fashioned with an ulterior motive, prioritizing fame and clinging on to more and more earthly riches. The end result is now faced with the beginning of destruction of ourselves. I believe that like farmers, if we can harvest the spiritual seed, that is the fear of God, and if we can cultivate the produce that is His admirable word, and further distribute it to the buyers, that is the global community, we can make this world a better home, and more importantly, we can make this home a peaceful abode for many generations to come. Furthermore, I would like to conclude my opinion with a quote from the Holy Bible, the book of Proverbs, which I pray would be inscribed in our hearts and the future generation. 2 things I ask of you, O Lord. Do not refuse me before I die. Keep my falsehood and lies far from me. Give me neither poverty nor riches, but give me only my daily bread. Otherwise, I may have too much and disown you, and say, Who is the Lord? Or I may become poor and steal, and so dishonor the name of my God. Thank you, and God bless you and your families. ما زلنا نستمع وقد ختم بكلمات من الكتاب المقدس. الحقيقة هؤلاء هم الذين يستطيعون أن يبنوا علاقة ويستطيعون أن يوصلوا رسالة، وهم فعلا الذين يمارسون الحوار خارج الصالونات، وهذا يكمل ذاك. وأخيرا وليس بآخر مع إليزابيث لاتشن، أتمنى أن تكون خاتمتها خاتمة مسك، وأن تكون جسرا للتواصل بين اليمين والشمال. وكما تعلمون فإن المرأة جزء من المجتمع، بل هي في كثير من الأحيان تكون الكل أو الأولى أو الأول، وفي كثير من الأحيان نكون نحن تبعا لها، فلما لا نكون تبعا للحق حتى وإن كان من غير ما نعتقد من ديننا. فالحكمة ضالة المؤمن أن وجدها فهو حق الناس بها. الحقيقة المطلقة لا يملكها أحد، ولكن نلتمس كل الخير لأننا نعيش في عالم متعدد الثقافات والأعراق والأديان، في عالم يقبل بالآخر. وحتى نعيش في كوكبنا بسلام لابد أن نسمع لكلمة السلام مع إليزابيث. تفضلي. Good evening, ladies and gentlemen. My name is Elizabeth Lutton, and before I begin my short speech on solutions to the global economic crisis, I'd like to thank you for the opportunity of letting me speak. Since the beginning of time, humans have struggled to work together to survive. Recently, we have found ourselves struggling to survive in an economic crisis, and the solution is the same as it has always been. We need to work together. Since it is an economic crisis we are facing, economic solutions need to be used, although moral values also need to be addressed. Therefore, as part of the solution to the economic crisis, we need to revisit our moral values. In order to escape from this recession, citizens need to increase their spending, unemployment needs to be reduced, business transparency must be increased, and personal deficits need to be cut back. The first step in solving the economic crisis is making sure that citizens have enough money that they are willing to inject into the economy to stimulate it. When people spend money, businesses make more profits and stock prices increase, so the economy begins to recover. We, as humans, are closely connected to one another and thus need to work together to pull ourselves out of this economic crisis. As Christians, Muslims, and Jews, we have slightly different religious views and practices, but we all have the same goal in life: to love and serve God and to treat and love our neighbor as ourselves. The following quote from the Old Testament of the Bible
specifically Leviticus chapter 25, verse 35, reads, "If one of your countrymen becomes poor and is unable to support himself among you, help him as you would an alien or a temporary resident, so he can continue to live among you." This exhibits the importance of cooperation in our world and in our economy. The recession would be over quickly if individuals trusted that the economy would recover soon, and if they spent a portion of their money on commodities rather than saving it. If people spend more money, the business profits and stocks would increase, which would have a positive effect on the economy. In addition to people spending more money, governments could increase their own spending to stimulate the economy. By developing their infrastructure, governments could create jobs for the citizens of their countries, which would reduce unemployment and put money into the hands of the people as a way to generate economic growth. To improve a country's infrastructure would give people temporary jobs, but once the work was finished, these people would once again be jobless. However, if a government started to develop their green energies and put resources into finding alternative energies, there would be many jobs created, and these jobs would last longer than those relating to infrastructure. Developing green energy or infrastructures would also create a better future for our children, and we would be working together for the common good of our planet. Emerging from an economic crisis is a difficult process, so changes need to be made so that once we emerge from this crisis, we do not fall into another recession. Banks need to be audited more frequently to ensure that they are giving out good loans, and business records need to be more transparent so that when there is a problem, it can be quickly noticed and resolved. The Holy Bible explains that money in itself is not evil, but it can be a problem when it results in greed, since greed can in turn cause an individual to cheat and exploit their neighbor in order to acquire more wealth. Increased transparency would ensure that all economic transactions are fair and that no one is being exploited so someone else can get rich. It would also make sure that company appraisals are accurate so the business partners are not lying to one another. As the Bible points out in Proverbs chapter 28, verse 6, "It is better to be poor and honest than rich and crooked." Although this quotation is from the Bible, it expresses a belief that is also shared with the Jewish and Islamic faiths. In addition to more auditing and transparency, another change that needs to be made is governments need to keep their deficits at a reasonable level so they are able to pull their economy out of a crisis if another one should occur. On a lower level, individuals need to keep their own assets, their own deficits at a reasonable level and live within their means, as an individual cannot blame the government for being in debt if he or she is in the same situation. If a person is spending more money than they have, they are spending someone else's money. Therefore, everyone should be prudent and spend only what is theirs. The financial